Je suis un agent d'entretien dans une vieille bibliothèque située dans un coin discret de la ville. Un jour, comme un autre, j'ai été en train de nettoyer les étagères empoussiérées de la section d'histoire quand j'ai suis tombé sur un gros livre ancien. Il semblait avoir été oublié pendant des années, recouvert de poussière. En curieux, j'ai décidé de l'ouvrir par curiosité. À ma grande surprise, une multitude de petites taches noires s'y précipitèrent hors du livre. Sous le choc, j'avais les tumeurs le livre, les taches noires croulant autour de lui étant en fait de punaises de livres. Des insectes que vivent s'y nourrissent du papier de la colle de reliers. Je suis immédiatement parvenu chercher le bibliothécaire en chef, un vieil homme nommé Alfred. À la vue de punaises, Alfred a blêmi. Non seulement parce qu'il étant un ministre pour sa précieuse collection de livres, mais aussi parce qu'il avait un père irrationnel d'insectes. Alfred a immédiatement appelé un exterminateur. Mais pendant qu'il attendait son arrivée, Illinois est devenu évident que le problème était beaucoup plus grave qu'il n'y le pensait. Les punaises de livres s'étant propagées plus rapidement qu'il n'y l'aurait jamais imaginé, s'installant dans les recoins et les fissures du bâtiment. Lorsque l'exterminateur est arrivé, Illinois a confirmé leurs pires craintes. L'invasion était hors de contrôle. Alfred a été contraint de fermer la bibliothèque, une décision qui a causé beaucoup de chagrin à la fois à lui et à la communauté. Pendant des semaines, la bibliothèque a été remplie de gaz insecticides, condamnée et isolée du reste du monde. Alfred était inconsolable, passant chaque jour à regarder la bibliothèque de l'extérieur, comme un homme en deuil. Cependant, l'horreur n'était pas arrêtée avec la fermeture de la bibliothèque. Les punaises avaient déjà commencé à s'y déplacer, infectant les maisons environnantes, s'y propageant comme un flot silencieux. Les habitants de la ville étant terrifiés, leurs précieux livres et documents transformés en garde-manger pour ces punaises affamées. L'invasion a duré 2 mois. La bibliothèque est restée fermée, un monument solitaire à l'horreur que ces petites créatures pouvaient causer. Toutefois, leur présence dans les maisons environnantes a lentement commencé à diminuer, les traitements intensifs ayant finalement réussi à freiner leur expansion. À travers cette épreuve, j'ai été témoin de l'impact dévastateur que ces minuscules créatures pouvaient avoir. Le respect que j'avais pour Alfred, qui avait perdu tout ce qu'il avait mais continué à s'y battre, a grandi. En fin de compte, l'histoire de l'invasion de punaises de livres reste comme un récit d'horreur vécu par notre petite communauté. Elle met en évidence la terreur que la nature, même sous sa famille la plus petite, peut semer dans nos vies quand on y atteint le moins. J'ai vécu dans une petite ville de campagne cachée au milieu de montagnes. C'était toujours comme était paisible jusqu'à ce que le vieux moulin abandonné sur la périphérie de la ville devienne le centre d'un récit horrifiant que nous terrifia tous. Il était connu que le moulin était infesté de toutes sortes d'insectes, mais nous les ignorions jusqu'à ce que les animaux commencent à disparaître. Chats, chiens, volailles, tout semblant disparaître sans laisser de traces. Un vague de peur est installé, traumatisant toute la ville et la laissant dans un crainte constante, jusqu'à ce que la vérité soit révélée à tous lors d'une sombre journée d'automne. Un matin, de cris horrifiés sont échappés du moulin. C'était John, le vieux chasseur de la ville,
son visage pale et secu par ce chuil avec vu des designs de cocons translucides etant disperses partout, chaque cocon contenant un animal mort, vidange de tous ses liquides corporels. L'implication était terrifiante, nids d'iranis géants. Emervel par cette découverte, j'ai décidé de chercher plus loin et j'ai fini par soulever un vieille planche que révélait un passage souterrain. Descendant dans l'obscurité, la lumière de mon lampe torchée révèle la vérité horrible. Sur un mur, un gigantesque araignée, la reine, était accroquée, son abdomen gonflé. Des centaines d'araignées plus petites et pressent autour d'elle, nourrissant ces monstres d'incubation. Les murs du tunnel étant recouverts de soie d'araignées et de cocons éparpillés avec des animaux et d'insectes. Ringi par la paire mais détermined à mettre fin à cette horreur, j'ai couru vers la station service voisine, pris plusieurs bidons d'essence. Versant l'essence dans le tunnel et autour du moulin, j'ai allumé un allumet et les le feu envahir le loup, illuminant la nuit. Le crépitement du feu et le grisement de cocons brûlants semblait être le chant funèbre de créatures monstrueuses. J'ai regardé le moulin brûler jusqu'au l'aube, assurant que rien n'y survivrait. Les jours que ont suivi ont été de plus éprouvants de ma vie. Les nuits étant hanties par de cauchemars de creatures à huit pattes. J'ai développé un parenthèse, une phobie pour les araignées. L'épisode allaise la population locale ébranlée et à jamais alter l'atmosphère paisible de notre petit coin de paix. Le moulin a finalement été réduit en cendres, efficace ainsi une histoire digne de histoires de fantômes qui étaient autrefois racontées autour du feu de camp. La terreur était terminée, mais pas oubliée. Le vieux moulin est maintenant synonyme de peur et de cauchemar, servant d'avertissement grandeur nature de ce que se cache parfois dans l'ombre, atteint comme un épée de Damoclès, la terreur masquée de la beauté idyllique de notre petit coin de paradis. I've always been a passionate photographer, an explorer at heart, driven by my constant yearning to uncover the splendid mysteries our breathtaking world holds. It was this very insatiable curiosity that brought me to the formidable Tenebrose cavern nestled deep within the Brazilian rainforest, renowned for its uncharted biodiversity. On one oppressively humid afternoon, armed with high-end flashlights, my faithful camera, and accompanied by a seasoned guide, Diego, I bravely began my descent into the ancient geologic formation. The dense, damp air filled my lungs but didn't dwindle my enthusiasm. Capturing the rugged formations and the ethereal glow of fungi, I reveled in the artistry that nature had shaped over eons. That was until a shattering crunch beneath my boot struck terror into my heart. Illuminating the cavern floor, my flashlight revealed a horrifying sight, a sea of swarming, alien bugs. Cascading colonies of oversized beetles, gigantic centipedes, and spiders swarmed over the cavern floor. Before my disgust transformed into words, the ground gave away, plunging Diego and me deeper into the cavern's bowels. Stunned momentarily, Diego left me to face the impending horror alone. My trembling flashlight illuminated a moving wall. Upon closer inspection, I realized it was a massive wall of insects, living, crawling, writhing, and spanning the entire cavern. Nestled amidst the wall were thousands, if not millions of Amazonian giant cockroach nests, all teeming with twitching antennae. Disturbed by our terrified cries, the colossal wall of insects stirred to life, unleashing an unimaginable horror. We were swarmed by a disarray of cave-born creatures. The relentless assault of insects was an abyssal nightmare, beetles and centipedes covering us, spiders ensnaring our legs in ghastly silk. I desperately used my camera flash, hoping to ward off the hideous swarm. Grappling with the horrific infestation, we stumbled towards the cavern mouth with our sanity hanging by a thread.
collapsing into the unforgiving sunlight, our bodies convulsed in pure shock. The shrill echoes of our screams fading into the dense foliage, lost beneath the chirping of the rainforest canopy. The following months saw me battling against relentless psychological trauma. The unshakable fear of bugs, the nightmarish memories of being swarmed in that dark cavern, turned me into a recluse. My adventures became a thing of the past, and my camera lenses now captured nothing beyond the confines of indoor life. That ordeal at the Tenebrose Cavern was more than just a survival story. It was a life-altering tale of terror originating from the unsuspected crevices of nature, with the capacity to drive one to the brink of sanity, unveiling the darker side of the natural kingdom that I never thought I'd confront.